We'll go to the syllabus first. There is some. So, what is FCCS? Financial Consolidation and Close Cloud Services. Actually, it is FCCS. So, you see the modules, right? Hyperion Financial Management and FCM. FCM is a separate module where you have financial close management, supplementary data management, and account reconciliation management. Here, FCCS means they have put it into three modules: consolidation, close management, and then supplementary data management. They put as a consolidation and account reconciliation management. They have given it as a separate module with separate license. So, financial consolidation, close cloud services. Right. So, why do we need FCCS? It's a package. First, you have to understand the difference between HFM and FCCS. Then you will understand why do we need FCCS. Okay. So, difference. So, HFM dimensions and FCCS dimensions. In HFM, you have 8 mandatory dimensions and 4 custom dimensions. But in FCCS, you have 11 standard dimensions. So, scenario dimension as it is same. Scenario same. Year, year same. Period, period same. Entity same. Account same. So ICP, so people are not understanding the abbreviation of ICP, right? So they changed it to intercompany. Same. Next, value dimension. There is no value dimension in FCCS. They made it as consolidation dimension. So value dimension includes currency also, right? So here you see currency as a separate dimension. We discussed in HFM, currency is a metadata item, right? But in FCCS, it is a dimension, mandatory dimension. Next, view dimension, it is view. So extra data source and movement. For every project, we are creating a movement dimension and we are creating a data type. So that is the reason they have given it as a mandatory dimensions. So all scenario, year, period, entity, account, intercompany, consolidation, view, data source, movement, and currency. Total 11 standard dimensions and custom dimensions. So it is not maximum 2, max 4. This is old screenshot. In latest versions, right? They have given 4 custom dimensions, out of which one custom dimension is multi gap. Multi gap will be occupied as one custom dimension. Clear? So remaining 3 custom dimensions you can use. This is the difference between HFM dimensions and FCCS dimensions. Next, infra related differences. For HFM, literally you have to install operating system and then you have to install database and then you have to install Hyperion means EPM latest version 11.2.9 and then you have to configure. But in FCCS there is no concept of installation, right? They will give only one URL. They will give some space that is called cloud. Since it is a cloud, right? There is no concept of installation. Regular patches required. Yes, every month or every quarter you have to apply patches in on premise. But here, auto patches means Oracle people they themselves will apply the patches. So patches every first Friday in test and every third Friday in product. So you have to understand one more thing. Instances in on-premise HFM, you can create your own instances: dev instance, test instance, prod instance, stage instance, disaster recovery instance. But in cloud, they will give you only 2 instances. One is test, and another one is prod. Even though you pay more money, they won't give you third instance. Okay, test and prod only 2 instances. So
Here you have to take manual backups, every day backup, every week backup, every month backup. It's up to you. But here all the backups will be taken by Oracle people. Automated backups as well as manual backups also. You can take your own backup also. It's up to you. They have given provisioning for both automated backups and manual backups. Next, infra resource required. There is no concept of installation, right? So there is no infra resource for FCCS. చెప్పాను కదమ్మా, కొన్ని జాబులు పోతాయి ఫ్యూచర్లో మీకు. డ్రైవర్ జాబ్లు ఇలాంటివి, బికాస్ AI, artificial intelligence. So likewise, there is no concept of installation, right? And there is no concept of infra resource. ఆ జాబులు ఉండవు ఇంకా ఫ్యూచర్లో క్లౌడ్లో. Maintenance required. What do you mean by maintenance? We'll clear all the system messages, we'll clear all the log messages, log files, we'll clear all the data audit, we'll clear all the task audit, admin activities, right? Some of the admin activities are gone in FCCS. So they all be done by automated scripts by Oracle. వాళ్ళే చూసుకుంటారమ్మా, మనకు సంబంధం లేదు. So API, application programming interface, both have API. API means you can write a programs. So Windows or Linux, you can install HFM in Windows or Linux, but here everything is in Linux. అంటే ఏంటిది, మీరు లినిక్స్ నేర్చుకోవాలా? నో, బ్యాక్ ఎండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లినిక్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ GUI, యూ ప్లే విత్ ద GUI. నెక్స్ట్, డేటాబేస్, రిలేషనల్ డేటాబేస్, బట్ హియర్ ఎస్బేస్ లైక్ మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటాబేస్. సో ఎస్బేస్ కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని వచ్చి కూర్చుంటాయమ్మా ఏది FCCSలో. విల్ సీ దట్ లేటర్. ఓకే. నెక్స్ట్, మెటాడేటా. ఎస్, classic HFM client, XML or APP file, but there is no concept of macro here. Directly through dimension editor we can do. Smart view can smart through smart view you can add the metadata, you can delete the metadata, etc., etc. So right, EPMA concept, there is no EPMA. It is HMA because in latest version there is no concept of EPMA. Okay, so here I'll put it as a note. Where is notes? So EPMA is okay. New version లో EPMA అనే కాన్సెప్ట్ లేదమ్మా. There is no EPMA, so no need to worry. There is no concept of Windows client. I told you, right? Everything we do it from SmartView. Metadata members, user defined, means everything is user defined. But here, when you create an application, automatically some of the members will automatically will come FCCS underscore C. So when you go to dimensions, you see FCCS underscore. They have already given the all the members. Traditional approach, total assets, current assets, cash and cash equivalents. These are the members I created. Building, petty cash, cash bank, etc. Okay. So all the headings, half of the metadata they will give. Half of the metadata they will give. Right? Income statement is included in equity. In HFM, balance sheet is separate hierarchy and income statement is separate hierarchy, right? But in FCCS, income statement will be under equity. See? So come here, under balance sheet, you see total liabilities and equity, owner's equity, retained earnings current, owner's income, net income. From here, your balance sheet, income statement will start here. See? Operating income, gross profit, etc., and expenses. See? Operating expenses, etc. So there is so you need not write a rule to carry forward the net profit to the balance sheet. It is automated. Clear? So next thing, dashboards. So you see the dashboards here, right? See, when you click on home, you see all the dashboards here. Late tasks, one late tasks, etc., etc. All these dashboards will be there. But in HFM, it is not there. There are three types of dashboards. We will discuss in main chapter: financial dashboards, closure dashboards, and compliance dashboards. Application, you can create more than one application. You all created applications in HFM, right?
In FCCS, it is not possible. There is only one application, only theory. There is no concept of practical in creating the application. Tomorrow we'll create the application, right? You cannot delete that application. You have to practice within the same application. You cannot create second application in FCCS. ఆ కాన్సెప్ట్ లేదమ్మా. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ మోర్ టైమ్ లెస్ టైమ్. Why less time? Because half of the metadata is given, data grids are given, some of the data grids are already given, some of the data forms are already given, exchange rates are already given, consolidation grid is already given, rules are already written. So it's a package given. See, all these rules, net income to balance sheet pre-built, CTA currency translation adjustments pre-built, overrides pre-built, all ratios we discussed, right? Earnings per share, quick ratio, current ratio, return on capital employed, all these ratios are already given. You need not write any ratios. Cash flow statement is already given. In HFM, for creating the cash flow statement, it will take at least 1 month to 40 days. That is pre-built here. Everything is pre-built. It's a package given. So yes, rules are in VB. Here it is in Java. Consolidation time, it will take more time in HFM. In FCCS, it is very less time. So data management, both have data management. Here also you can see data management. We'll discuss that. So in data management, you do scripting. There is no concept of scripting in data management, right? Next, reporting. Yes, both have reporting. Now it is not client. In HFM also it is web only, right? Both have reporting web studio. Instances, I told you, right? Dev instance, test instance, prod instance, stage instance, DR means disaster recovery. But here, whatever the money you spent, they will give only two instances. One is test, another one is prod. That's it. These are the differences between HFM and FCCS. Okay, then why do we need FCCS? For example, if any client asks you what option I have to select, whether HFM or FCCS, you have to suggest them, right? These are the reasons. So HFM pre-built functionality, no, you have to give the functional part. I mean design and everything. Here half of the design is already given. So modern interface, yes. Cloud. Now before starting, anybody knows what is cloud? చెప్పండమ్మా, మీ అందరికి క్లౌడ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? అందరికి ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ ఆన్సర్. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? వై పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ క్లౌడ్ దీస్ డేస్? క్లౌడ్కి జనాలు ఎక్కువ మంది ఎందుకు వెళ్తున్నారు? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఒరాకిల్ క్లౌడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అమెజాన్ క్లౌడ్, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, రైట్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఎక్సెట్రా, వై పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టు క్లౌడ్? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. Can access data from anywhere. కెన్ యాక్సెస్ డేటా ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఎస్, 100% కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంకా. Storage. సారీ, అన్లిమిటెడ్ స్టోరేజ్, కరెక్ట్. ఇంకా Security. security. Here we'll stop. Why security? Why cloud is more secure than on premise? ఆన్సర్ చెప్పింది ఎవరు? దివ్య గారేనా? దివ్య గారు, ఐ వాంట్ టు ఎలాబరేట్ దిస్ ఆన్సర్. ఎందుకు మోర్ సెక్యూర్డ్? స్టార్టింగ్ లో క్లౌడ్ ఇస్ వెరీ సెక్యూర్డ్ అని. అదే ఎందుకు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, బికాజ్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. కరెక్ట్. సో మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ సెక్యూర్డా, ఐఫోన్ సెక్యూర్డా? ఐఫోన్. ఎందుకు? బికాస్ ఐఫోన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ లినక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు లినక్స్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్డ్ అన్నారు. వై విండోస్ ఈజ్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అండ్ వై లినక్స్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్? ఎవరికైనా తెలుసమ్మా? సో విండోస్ చూడమ్మా, ఇక్కడికి వచ్చి నేను రన్ అని చెప్పి REGEDIT అంట. ఈ రిజిడిట్ అంటే ఏంటి? దాని అర్థం రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇన్ విండోస్, ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్. యూ కెన్ హ్యాక్ దీస్ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్. మీరు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఈ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్లో ఉండిపోద్ది. ఇక్కడ నుంచి హ్యాక్ చేయొచ్చు ఎవరైనా. దేర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్ ఇన్ లినక్స్. లినక్స్లో రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదమ్మా. అందుకని పీపుల్ కెనాట్ హ్యాక్ లినక్స్. అందరికి అర్థమైందా? వై లినక్స్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్డ్? ఎస్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా స్టోరేజ్,
మెయిన్ థింగ్ మీరు మర్చిపోతున్నారు ఏంటిది, మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ. సో ఇక్కడ అనుకోండి మీరు యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద హార్డ్వేర్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ ఇన్ఫ్రా రిసోర్స్, యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ మంత్. ఇన్ క్లౌడ్ దేర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ, సింప్లీ యూ పే రెంట్. సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్టు అద్దెంట్లో ఉన్నట్టమ్మా, అంతే, అద్దె పే చేస్తున్నట్టు మీరు. ఏమైనా రిపేర్లు ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎవరు చూసుకుంటారు? వాళ్ళు చూసుకుంటారు, సేమ్. Oracle people will take care of all the patches, all the repairs, all the, for example, consolation slow అయిపోయింది. In HFM, you have to do the performance tuning. It will take lot of time, 1 month unnecessary time waste. But in FCCS, yes, you have to raise a support request. Automatically, Oracle people will take care of that performance tuning. అర్థమైందా? మరి పీపుల్ ప్రిఫర్ ఆన్ ప్రిమైజ్ ఆర్ క్లౌడ్. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోండి, క్లయింట్ విల్ డిసైడ్ దట్. ఇఫ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటిది క్లౌడ్లో? వీఆర్ కీపింగ్ అవర్ డేటా విత్ ఒరాకిల్ పీపుల్. అంతేనమ్మా? ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యువర్ డేటా ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, యూ విల్ నెవర్ గో ఫర్ క్లౌడ్, యూ విల్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఆన్ ప్రిమైజ్. ఈవెన్ దో సెక్యూరిటీ పార్ట్ ఉన్నా సరే, లిటరల్గా మీ డేటా తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళ చేతిలో పెడుతున్నారు, అవునా? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ స్టిల్ బీ విత్ ఆన్ ప్రిమైజ్ ఓన్లీ ది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. అర్థమైందా? రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ క్లౌడ్. సి ఆల్ దిస్, ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టలేషన్కి 1 month యూ కెన్ సేవ్ దట్ టైం, రూల్స్ 1 month యూ కెన్ సేవ్ దట్ టైం, క్యాష్ ఫ్లో 1 month యూ కెన్ సేవ్ దట్ టైం, మెడ్ డేటా బిల్డింగ్ 1 week యూ కెన్ సేవ్, బికాస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మెడ్ డేటా దే హ్యావ్ గివెన్, రైట్? డేటా ఫార్మ్స్, డేటా గ్రిడ్స్, రేపు మీరు చూద్దరు కానీ విల్ డిలీట్ ద అప్లికేషన్ అండ్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్, రైట్? ఇమీడియట్లీ after creating the application you can see balance sheet, income statement, cash flow statement, all the grids are given. Exchange rate grids are already given. Consolidation grid is already given. Overheads grid is already given. సో రేషియో అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ గివెన్. సో ఇవేమీ మీరు చేయవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 ఆల్మోస్ట్ 4 months మీకు టైం కలిసి వస్తుందా? సో ఇట్స్ ఎ ప్యాకేజ్ గివెన్. అందుకనేంటిది, దిస్ ఈస్ ద రీజన్ పీపుల్ ప్రిఫర్ ఎఫ్సిసిఎస్ దెన్ హెచ్ఎఫ్ఎం. మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ ప్యాకేజ్, ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్. అర్థం కదమ్మా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ FCCS introduction.